Nawe tena alasiri hii ya leo, karibu. Jina langu ni Suleiman Yeri. Tukianza na taarifa kuu ni kwamba Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewasili nchini kwa ziara ya siku 3 ambapo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu na mwenzake wa Rais wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta. Mnangagwa alipokelewa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta na Waziri wa Mashauri ya Nchi za Kigeni Rachel Omamo. Ziara ya Mnangagwa nchini inajiri wakati maafisa kutoka Kenya na Zimbabwe wamekamilisha mazungumzo ya kubuni tume ya pamoja ya kudumu itakayosimamia ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Maafisa hao walikubaliana kuhusu mfumo wa kupanua ushirikiano baina ya Kenya na Zimbabwe katika sekta mbalimbali ikiwemo uwekezaji na utalii. Nice head. Lenko. You're planning on in a school. Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa wameweka saini mikataba 7 ya maelewano itakayoimarisha ushirikiano wa kibiashara baina ya mataifa haya mawili. Mikataba hiyo inahusu safari za angani na uchukuzi, vita dhidi ya ugaidi, biashara na utalii miongoni mwa masuala mengine. We have agreed to review the issues on our bilateral air service agreement in order to allow our people to travel between our 2 countries more freely. After a break of more than 20 years, the 3rd session of the Joint Permanent Commission for Cooperation has also been convened here in Nairobi, and a number of actions that are key
to the envisioned consolidation of our political, socio-cultural cooperation have been agreed upon. Underpinning these actions are 7 memorandums of understanding that have been signed, which will go a long way towards deepening our diplomatic, economic, and people-to-people cooperation, and enable us to work together to address critical issues, in particular those related to youth employment and women empowerment. The current new normal resulting from the current COVID-19 pandemic and the resultant suffering and disruption to our economic activities equally received our attention. We reaffirmed the need for cooperation at the bilateral, continental, and global levels to deal with pandemics of this nature, now and in the future. Both Zimbabwe and Kenya are committed to enhance cooperation towards mitigating the adverse effects of climate change and other environmental issues. My visit to the Republic of Kenya comes just after the conclusion of the 3rd session of the Joint Permanent Commission on cooperation between our 2 countries. The convening of this meeting is a positive development, which shows that our relations are going in the right direction. It is through the implementation of our MOUs, which have been articulated by my brother, that our economies will be transformed for higher standards of living for our people. Na hatimaye Marjan Hussein Marjan ameidhinishwa rasmi kuwa afisa mkuu mtendaji wa tume ya uchaguzi nchini IEBC. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amesema kuwa Marjan aliibuka kuwa mtu aliyehitimu zaidi kuchukua wadhifa huo wakati wa mahojiano yaliyowashirikisha watu 5 waliotuma maombi. Marjan amekuwa akikaimu nafasi hiyo iliyoachwa wazi tangu kujiuzulu kwa Ezra Chiloba mwaka 2019. Na sasa tuangazie elimu, ambapo waziri wa elimu George Magoha amesema kuwa zoezi la kusahihisha mtihani wa kitaifa kwa wanafunzi wa darasa la 8 ambao ulikamilika mapema leo tayari umeshaanza na matokeo yatatangazwa katika kipindi cha majuma mawili yajayo. Akizungumza katika eneo la Kamkunji jijini Nairobi, Magoha amesema kuwa zoezi la kusahihisha mtihani huo lilianza Jumatatu na kwamba matokeo ya mwaka huu yatatolewa mapema. Right now we have basically about 3 cases to report about. One of them this morning in the northern part of the country. I will have to look at the name. It's called Abrasa Academy, and that Abrasa Academy has it's in Marsabit. Abrasa Academy is in Marsabit, in Sololo sub-county in Marsabit, and the center manager there, called Mr. Nyaroso, took an image of the paper and dispatched it to others, and he has now been arrested and is in police custody, and we are not going to have mercy with him because he had a choice to do that. Yesterday in Turkana at Kadugili Primary School, Alex Wanyama, TSC 865034, was also found with a cell phone with prepared answer sheets, and he is also in custody as we speak. And then we have Naisambu Primary School in Kiminini, where there was an incident which we are still investigating. We've already completed marking of all the papers in Nairobi that were done up to yesterday. I think if we start counting today,
let us challenge each other that the results will come in the inside of 14 days. Na masomo ya ziada yamepigwa marufuku wakati wa likizo hii ndefu ambayo imeanza. Katibu katika Wizara ya Elimu Julius Juan ameyasema hayo wakati alipokuwa akifungua rasmi makaratasi ya mwisho leo hii. Vile vile amewaonya walimu na wazazi ambao watalazimisha wanafunzi kurudi shuleni wakati wa kipindi hiki cha likizo. Vile vile kuwataka wazazi kukaa na wana wao wakati wa kipindi hiki cha likizo. Hebu tusikilize. Tuangazie siasa ambapo mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi leo hii ameongoza uzinduzi wa manifesto ya chama hicho katika makazi ya Cabernet Gardens. Uzinduzi huu unajiri siku moja baada ya Moi kudokeza kwamba huenda KANU ikajiunga na muungano wa Azimio la Umoja unaoongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga. You'll step one step back as the confetti comes up. Let us display the The women of this country, the youth of this country, and they're going to speak, they're here, the people living with disability have been covered extensively because this manifesto is committing to promote and protect the interest groups. I want to thank you guys, and we give you our assurance. Going forward, we shall take this message to the people. This is the time that we have so many young people as aspirants in our party. And featured in this document is a message for the young people, not only for this election, but for the future. We have now something to say. If we have to talk to like-minded people, we have a document to say, what's your position on health? What's your position on security? What's your position on infrastructure? What's your position? We have a position to take to any negotiating table now. Envisioning a free, secure, united and prosperous nation founded in the rule of law and equitable development, KANU has set out its agenda for the nation through its Back to Business Manifesto of Change. This plan of action outlines our path to a resilient and developed Kenya that we desire, with deep appreciation of our past progresses, present situations, and envisaged future. We lay particular emphasis on sustainable economy, uchumi na kazi, ICT, agriculture and food security, public finance and national debt, and we've said that we'll reduce that from 16 to 11% gradually over 5 years, and of course, corruption. Na chama cha DAP Kenya kimetia sahihi mkataba na chama cha mabawabu nchini ambapo wameamua kwamba kura zao zote watazielekeza kwenye kapu la Azimio la Umoja. Chama hicho pia kimepokea wahamiaji kutoka kwa vyama mbalimbali. Mimi nilikuwa nimeingia UDA kupambana na yeye.
Na nilipokuwa ninatembea akaingia, nikaambiwa yeye ndiye atakuwa mkubwa wangu. Nikasema hapana, mimi nimesimama kwa wita, atakuwaje tena mkubwa wangu hapo? Mimi nimetoka, nimeingia DAP na lengo moja. Mimi nataka kupambana na weta. Huwa anasema omundu ni ngome. Mimi nitapambana na weta penye anaenda niko. Yeye watu wa Bungoma wanamuona kwa TV, watu wa Bungoma wanamuona kwa chopa, lakini mimi watu wa Bungoma watakuwa wananiona kwa mguu. Nitakuwa natembea hapa nikizungumza na mheshimiwa waziri na kuhakikishia hiyo kiti mkiniombea Mungu na kila mtu aniombee Mungu, weta saa moja mambo yake Bungoma yamekwisha. Asante sana. Kwa hivyo nimeangalia mbele na nikaona katika chama cha ODM sina nafasi. Sina nafasi hata kidogo. Lakini nikazungumza na rafiki yangu Eugene Wamalo, rafiki yangu wa Mnyenye na marafiki wengine kutoka Kakamega, wakaniambia chama ni DAP. Na leo nimeamua kwamba najiunga na chama cha DAP. Nimeona watu wa Kakamega hapa wengi. Recognize these two aspirants from Kakamega. Okay. Nitawapa wawili hapa ni aspirants. Nataka tutembee pamoja. Mimi nawania kiti cha ugavana wa Kakamega. Hata mimi hapa sijahachwa nyuma. Mimi nimeingia ndani kabisa ya DAP. Na nataka kusema kitu moja. Mnisikize vizuri sana. Sisi kama wamama, ukiwa na mimba na uone hiyo mimba hauendi kuzaa, normal delivery, ile kitu unaambia watu wenye wako karibu na wewe, unawaambia nipeleke kwa theater angalau nizae huyu mtoto. Na mimi nimepelekwa na watu wangu kwa theater, kwa hivyo leo tumezaa mtoto. Na tumezaa mtoto kwa sababu njia ingine yote hatungeweza. We were only to be done surgery. In the other parties, we were suffocating. Tulikuwa tunanyongwa. Lakini kwa sababu ya Azimio, nataka kuambia ya kwamba we are officially in DAP and we are moving forward because our agenda is to commit ourselves to hard work towards realization of Raila Amolo Odinga becoming the President of the Republic of Kenya come 9th of August this year. Na nataka nishukuru sana party leader Mheshimiwa Wamnyinyi kwa niaba ya timu yetu yote kuwakaribisha hapa. Nami pia nije hapa kuambia karibuni. Welcome to the fastest growing party in sub-Saharan Africa. Na leo I'm very, very touched ya kwamba tulianza as a small party, Mheshimiwa Ruto akituita a village party. Lakini nilimueleza wakati huo ya kwamba kuna ile mbegu inaitwa the mustard seed. Ni mbegu ndogo sana, lakini ikipandwa inakuwa mti mkubwa kabisa. Leo nataka ni congratulate wana DAP, ninyi mmekuwa kama the mustard seed, na leo tunaona one of the biggest, fastest growing political parties and a tree in Kenya, ambapo Wakenya wengi wamekuja kuingia ndani. Hongera kwenu. Pongezi. Hapa leo tumeona watu kutoka Western, tumeona watu kutoka Nandi, na wale umeona hapa ni Talai Elders. Hawa ni wazee wameheshimika sana. Wao kutoka Nandi waje such a powerful delegation, inamaanisha wale walikuwa wanafikiria DAP is just a Luya party, hii imekuwa sasa a national party. Mumeona watu kutoka Pwani wako hapa. Mumeona Wanubi, na Rafiga huyu ni rafiki yangu sana. Leo ameleta a very big delegation ya jamii ya Wanubi, and I'm very, very happy
ya kwamba DAP huenda mkapeana mbunge mnubi katika mwaka huu wa 2022. Na yeye ndio coordinator wetu hapa Nairobi, amesema ako na MCS, ana wabunge. Hongera ndugu yetu. Na gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago na kamishna wa kaunti hiyo Stephen Kihara wamewaomba wanasiasa kukoma kupiga kampeni zao za uchaguzi mkuu karibu na shule wakati huu mtihani wa kitaifa unaendelea. Wakizungumza hapo jana wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake huko Eldoret, wawili hao wameonya kwamba hatua zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka agizo hilo. Vile vile Mandago amewataka wanawake kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa amani imedumishwa wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Zile magari zetu ambazo ziko na loudspeaker, tafadhali tusiende karibu na hizi mashule kwa sababu mitihani inaendelea. Na tusiende kwenye mashule yetu sasa mpaka wakati mtihani itakamilika, ndio wanafunzi wetu wapate nafasi ya kufanya mtihani kwa environment ambayo inafaa. Ya pili, na ni ya muhimu, kina mama, nyinyi ndio nguzo ya amani katika taifa la Kenya. Na katika kaunti hii, kwa sababu tuko kwa mwaka wa uchaguzi, sisi tunasema kama serikali ya county tukishirikiana na national government na county commissioner hapa, ya kuwa tunataka uchaguzi uwe uchaguzi wa amani. We must ensure kama msichana amepata mimba, we must ensure she has gone back to the school. Today we are PMTRH. We have a class that is taking exams are being done for our expected ladies. So it's an indication that the government has taken cue to ensure hakuna mtoto wetu atapotelea. Tukirudi tutakuwa tunaangazia taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia alasiri hii ya leo. Sende mbali mtazamaji.